Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Raadiyoon sagalee Oromoo torbanitti guyyaa 3 wixata roobii fi sanbata galgala keessaa sa'a 7 hamma 7 walakkaatti kan isiniif darbu. Tamsaasni dambalii gabaabaa meetir baandii 16 yookaan kiiloo heerzii 17,850 fi karaa intarneetii Oromo Voice .org darbu kun amma jalqaba. Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo Sagantaa keenya Ebla bara 2015 qabannee dhiyaanneerra. Dhaggeeffattoota keenya hanqina yeroo irraa kan ka'e har'a qophii fayyaa hawaasaa hin qabnu. Qophii keenya Afaan Ingiliffaa Oromia Insight seenaa hundeeffama mootummaa Itoophiyaa irratti hayyuu seeraa waliin marii godha. Hunda dura kan dhiyaatu oduudha. Kan isin keessummeessu Lalisee Wadaajooti. Amma gara oduutti isin dabarsa. Akkam oltan oduu saatii kanaaf qabnuun sin dhageessisaa duraan dursee hangafoota oduu. Hawaasa Oromoo biyyoota garaagaraa keessa jiraatan guyyaa gootota Oromoo kabajuutti fufan. Gareen shororkeessitoota addunyaa kan Islamic State jedhamu namoota lammii Itoophiyaa ta'an 28 fixuusaa ibse amma oduu bal'inaan. Guyyaan gootota Oromoo eebilli 15 biyya keessaaf biyyoota alaa keessatti kabajamaa jira. Odeessi nu ga'aa jiru akka hubachiisetti guyyaan gootota Oromoo biyya keessatti keessaayyuu manneen barnootaa sadarkaa addaddaa keessatti haala ho'aa fi miidhagaan kabajamaa jira. Akka kanaan guyyaan gootota Oromoo kun yuunivarsiitoota 11 fi manneen barnootaa sadarkaa tokkoffaaf lammaffaa keessatti haala addaa fi miidhagaadhaan akka kabajame hubatameera. Humnooti tikaa hordofii baay'isaniyyuu barattoonni Oromoo haala addaa fi tooftaa cimaatiin sagantaa isaanii akka milkeessan odeessanuun gaanii hubachiisaniiru. Guyyaan gootota Oromoo kun baadiyyaa Oromiyaa addaddaa keessattis haala gaariin akka kabajame oduun nu ga'e kun dabalee hubachiiseera. Keessaayyuu qonnaan bultoonni Shawaa Lixaa aanaa Jibaatiif Xuqur keessa jiraatan gootota wareegaman bakka tokkotti dhufanii kan yaadatan yoo ta'u kan waliin tokkoon isaanii kaayyoo qabsoo Oromoo fi akeeka gootota Oromoo wareegamaniif san qonnaan bultoota biroo barsiisuuf dirqama fudhataniiru. Ayyaanni guyyaa gootota Oromoo kun Oromiyaa bahaa aanaa Ciroo keessattis haala addaatiin akka kabajame beekameera. Akkasumas qonnaan bultoonni gubbaa Qorechoo bakka tokkotti dhufuudhaan gootota Oromoo wareegaman kan yaadatan yoo ta'u kanneen qabsootti jiran immoo jajjabeessuuf bira dhaabbachuuf waadaa akka seenan odeessi nu ga'e hubachiiseera. Ayyaanni gootota Oromoo kun biyya alaa keessattis haala addaa fi ho'aatiin kabajamaa jira. Akkuma kanaan waldaan hawaasa Oromoo biyya Neezerlaandis Ebla 18 bara 2015 guyyaa gootota Oromoo bifa miidhagaatiin kabajatee oole. Guyyuma kana mootummaan Itoophiyaa cunqursaa Oromoo irraan gaa'u ilaalchisee gabaasti UNPO'tiin dhiyaateera. Kaayyoo gootonni Oromoo irratti wareegaman galmaan ga'uuf Oromoo yoomiyyuu caala qabsoo bilisummaa gama maraan tinnisuun feesisa jedhan miseensi koree hojii raawwachiiftu adda bilisummaa Oromoo obbo Mulugeetaa Moosisa Dassuu Duulaa oduu dabalataa qaba. Guyyaan gootota Oromoo kun kan qophaa'e waldaa hawaasa Oromoo biyya Neezerlaandisiitiin yeroo ta'u Oromoonni hedduun addatti immoo dargaggoonni Oromoo irratti argamanii sirnichaaf miidhagina dabalaniiru. Ayyaanni kun kan eegale haasawaa baga nagaan dhuftanii dura taa'aa hawaasa Oromoo biyya Neezerlaandis obbo Maatewos Boobootiin ture. Sagantaa kana fakkaatu yeroo jalqabaatii fi hawaasa Oromoo Neezerlaanditti kan qophaa'edha. Kun hedduu waan nama gammachiisudha. Guddina yookaan jijjiirama illee yaada jechuudha. Taansee seensa hawaasa Oromoo Neezerlaand martinuu sagantaa kana milkeessuudhaaf qooda irraa hirmachuudhaaf walitti argamuu keessanii fi maqaa hawaasa Oromoo Neezerlaandiitiin isin galateeffadhaa. Hedduu galatoomaa. Marii gaarii nuuf haa ta'u, yeroo gaarii nuuf haa ta'u isiniin jedha. Hedduu galatoomaa. Yaadannoo gootota Oromoo kan yeroo haalaa fi bakka adda addaatti mirga Oromoo kabachiisuudhaaf kan lubbuu isaanii kittimaniif dungoon qabsiifame faaruu gootota dargaggootaa fi weellistuu Angaatuu Baalchaatiin wal duraa duubaan dhiyaate. Yaa sabboonaa Oromoo kan qabsoorraa kuftee mirga saba keetiif jallee wareegamtee seenaan ni yaadata yoomiyyuu maqaa kee akkanaanii naftuun ni baafna gumaa kee akkanaanii naftuun ni baafna gumaa kee. Ayyaana sanarratti keessummaa kabajaa ta'anii argamuudhaan haasaa ka godhan miseensi hojii raawwachiistuu adda bilisummaa Oromoo obbo Mulugeetaa Moosisaa eebilli 15 gootota Oromoo durirraa kaasanii hanga ammaatti bilisummaa Oromoof wareegaman guyyaa itti yaadatamudha jedhan. Gootni isa kaayyoo dhugaa sabasaaf kan wareegamedha jedhanis. Gootota Oromoo yeroo jennu mooraan nuti keessa dhaabbannee yaadannu murteessaadha jechuun tokkoo fi jagna kan ta'e kan biraatiif immoo gantuudha jedha.
mooraa ijoolleen ilmaan Oromoo kan gadda dhalatan rasaasa diinaatiin itti du'an mooraa sana keessa dhaabbannee yoo yaadannedha. Jagnoota Oromoo eenyu akka ta'an, maal akka ta'an, maaliif lubbuun isaanii akka darbe kan beekne yeroo sana jechuudha. Jagnoota Oromoo yeroo jennu diinaan otoo falmanii seenaa qabsoo keenyaa keessatti kan dhuman har'allee ijoolleen gadda dhalatan kan itti du'aa jiran mana hidhaatti kan du'an maqoota jagnoota jennee akka fakkeenyaatti kaafnu waliin kan dhuman kumaan kan lakkaa'amu waan jiraniif hundi isaanii gara fuulduraatti seenaa Oromoo keessatti iddoo guddaa akka qabaatan beekuun nurra jira. Itti fufuunis hooggantoonni adda bilisummaa Oromoo qaqqaalii qaroo fi muratoo turan bilisummaa Oromoo fi walabummaa Oromiyaadhaaf jecha dirree seenanii dirqamarratoo jiraniiti bara 1983tti diinaan kan kufan sun Oromoo keessatti wanta boonsaa gadhiisanii darbaniiru jedhan. Dhiiga isaaniinis bu'aan har'a argame galmeessisanii tokkummaa Oromoo keessatti gadi dhaabanii darbaniiru jedhan. Lubbuudhaan otoo jiraatanii haalli nuti keessa jiru adda gochuu kan danda'an namoota hedduu jagnoota hedduudhaan guyyaa sana keessatti guyyaa tokkitti keessatti gaaf sana kan waliin du'an amantii adda addaa kan qaban naannaa adda addaatti kan walitti dhufan kutaan kan adda addaa baafne amanteen kan adda addaa baafne wanti tokkittiin kan walitti isaan qabe bilisummaa saba isaanii walabummaa biyya isaanii kan taate sana kanaaf jedhanii osoo gariin isaanii yoo barbaadan warri amantii akkasii qabdan deemuu dandeessu lubbuudhaan yeroo jedhanii lakki nuti waliin baane haada tokkoon laalcha tokkoon kaayyoo tokkoon waliin baane waliin dabarraa jedhanii lubbuu isaanii fudhatu. Dhumarrattis kaayyoo isaaniitti wareegaman sana galmaan gahuudhaaf Oromoon marti bakka jirutti qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti gahee isaa bahuun dirqama akka ta'e himani. Guyyuma kana dhiitticha mirga dhala namaa kan mootummaan Itoophiyaa Oromoo irratti gaasisaa jiru laalchisee bakka bu'aan UNPOs haasaa taasisaniiru. Mariin adda addaas mata duree garaagaraa irratti gaggeeffamee ture. Dassuudula Neezerlaand magaalaa Misfoortirraa. Guyyaan gootota Oromoo kun Somaaleelaand Argessaa keessattis Ebla 18 bara 2015 akka kabajame oduun achirraa nu ga'e hubachiiseera. Akka hawaasni Oromoo bilbilaan nutti manitti ayyaanichi haala gaariitiin kabajame. Eenyu jettan eessarraati? Somaaleelaand Argessaa. Ayyee maqaa keessan eenyu jedhu? Maqaa kiyya obsaanaan jedhi. Ayyee maaltu ta'e? Guyyaa kaleessa guyyaa gootota agartee akka gaariitti kabajataa olle beekee haala agartee naannoo jirru kana keessatti rakkoo fi wantoota adda addaa kana danda'uudhaan guyyaa gootota kabajaatiin olle. Kanarratti wanti dhaamsi nuti barbaannu isinii fi maqaa agartee Oromoo hundaatiin wanti nuti barbaannu guyyaan goototaa kun ni kabajamaa bararraa baratti ni kabajamaa haala baqattoonni naannoo ollaa biyya Itoophiyaadhaa jiranii fi agartee biyya keessa Oromiyaa keessa warri jiranis nima kabajatanii beekta. Garuu wanni tokko wanni nuti itti yaaduu qabnu yoo jiraate guyyaan goototaa kun kabajamu maaliif isaan akka guyyaan goototaa kun kabajame beekuun dirqama wanti agartee seenata akkasitti haala jibbisiisaadhaanii agartee haala wantaatiin saba keenyaa dalaguudhaaf osoo deeman lubbuun isaanii dabre har'a yaadannu kana isaan dabranii kaayoon isaanii sun hin dabarree jechuudha nurratti hafte. Kaayoon isaanii kana ammoo tuyyuu nuti kabajuudhaan keennee kabajuudhaan immoo kagalmaan gahuu dandeenyu akka isaanii sanitti wareegama lubbuudhaa kafallee fi kagalmaan gahuu dandeenyu kana agartee gaafiin guddaan saba Oromootii fi nama kamiyyuu keessa jiru gaafii kana beekta. Gaafiin kun deebiin isaa nuti yoo tokkummaadhaan ol kaaneetiin ni kabanya jechuu miti dalagaadhaan agarsiisu yoo taate irra bareedana fakkaata. Kanaaf dhaamsi kiyya guddaan kana akka agarteetiin ni kabanya jenneetuma guyyaa lakkaawannee bararraa baratti guyyaa kabajuu qofa osoo hin taane waan tokko dalayneetiin kaayoo isaanii san galmaan akka geenyuuf
dhaamsa isinii dabarsuu barbaada maqaa caayaa Somaalilaandii Hargeysaatiin jechuudha. Ayyaanni guyyaa gootota Oromoo kun Western Australia magaalaa Perth keessattis Ebla 19 bara 2015 akka kabajame beekameera. Oduun achirraa nu ga'e akka hubachiisutti hawaasni Oromoo magaalaa Perth keessatti argamu walitti dhufuun guyyaa gootota Oromoo kana haala addaatiin kabajateera. Odeessi nu ga'e akka ibsutti guyyaa kana gootota wareegaman yaadachuun cinattis hawaasni Oromoo Oromoof Oromummaa jabeessuuf akka waliin dhaabbatu waadaa walii seeneera. Haaluma wal fakkaatuun ayyaanni guyyaa gootota Oromoo kun New Zealand keessattis gaafa Ebla 18 akka kabajame beekameera. Sabboontonni Oromoo biyya New Zealand magaalaa Wellington jiraatan kunneen walitti dhufuun yaadannoo guyyaa gootota Oromoo gaarreen biyya sanii guyyaa guutuu miilaan qaxxaamuruun godhaniiru. Kunis wareega qabsoo Oromoof baafame yaadachuuf akka ta'e qindeessitoonni himaniiru. Keessattuu shamarran Oromoo dadhabbiif nuffii tokko malee fakkii huccuu waraana bilisummaa Oromoo uffachuun waraana bilisummaa Oromoo fakkaatanii alaabaa Oromoo baadhachuun gaarreeniif allayyaa addaddaa qaxxaamura akka oolan oduun suura waliin nu ga'e dabalee addeesseera. Gareen Islamic State jedhamu lammiilee Itoophiyaa kanneen kiristaanattiin jedhee 28 Liibiyaa keessatti fixuusaa beeksise. Gareen kun oduu suuraadhaan akka tamsaasetti gareen tokko uffata keelloo uffisee garee biraatti immoo uffata gurraacha uffisee agarsiiseera. Gareen kun dabalee akka ibsetti warreen kiristaanattiin jedhe kana akka fixe beeksiseera. Oduun karaa addaddaa ba'aa jiru akka ibsutti gareen Islamic State jedhamu kun lammiilee Itoophiyaa kanneen kiristaanattiin jedhe 12 mormarraa kutu 16 immoo rasaasaan tumuun akka fixe beeksise. Namooti kunneen eessattii fi yoom akka ajjeefaman garuu wanti ibsameen jiru. Mootummaan Itoophiyaa gochaa kana balaaleffachuun garuu dhimmicha akka hin qulqulloofne eeree jira. Itti dabaluunis kanneen Liibiyaa keessatti argaman yoo biyyatti deebi'uu barbaadan embaasii Itoophiyaa Kaayiroo jiru akka qunnaman hubachiisee jira. Oduun sa'aatii kanaaf qabnu kanuma qophii keenyaa fi waliin nagaan nu tura. يا سبخو ابشرني بريتي يا لميخو ابشرني بريتي لف بريسا دكنتي هماتي ابشرني بريتي يا لميخو ابشرني بريتي يا سبخو ابشرني بريتي لف بريسا دكنتي هماتي ابشرني بريتي Toftarra sammalee diroon dadaan baatuuy bilisummaa dhugaa khadaadin argamtuuy dhiigaa fi lafee hamma lubbuun baatu diinni diinaa hireena mallaatuuy raasammalee diroon dadaan baatuuy bilisummaa dhugaa khadaadin argamtuuy dhiigaa fi lafee hamma lubbuun baatu. يا سبخو ابشرني بريتي يا نميتو ابشرني بريتي لف بريسا دكنتي هماتي ابشرني بريتي يا سبخو ابشرني بريتي يا لميخو ابشرني بريتي لف بريسا دكنتي هماتي ابشرني بريتي في الدبا بلا في دبور كوبا يكبا روبا في أدو الرد والدبري دارا في هالليا دخان كتاموري جاندي ولا بوما ديرا في الدبا بلا في دبور كوبا يكبا روبا في أدو الرد والدبري دارا في هالليا دخان كتاموري
Oromo Voice Radio English program. Oromo Voice Radio is broadcasting to Oromia at 16-meter band or 17,850 kilohertz or on oromovoice.org website. OVR broadcasts Oromia Insight program every Monday for 15 minutes at 7:15 p.m. Oromia local time. Welcome to Oromia Insight program. Welcome to Oromia Insight. My name is Ali Galato. I have a guest from University of Melbourne, Taggai Ararsa. Welcome, Taggai. Thank you, Ali. Thank you for having me. Today we're going to talk about state formation, the method used to sustain itself. We're talking about Ethiopia. When was the Ethiopia we know came to existence and how? That's a great question, Ali. The Ethiopia we know, the territory we call Ethiopia today, came into existence between the late 19th century and the early 20th century. Now, its Abyssinian core of the North Central Highlands had its own state system for a long time, allegedly for over 3,000 years. But that core incorporated the larger territory that is now part of Ethiopia only in the 20th century. And the name Ethiopia is also formally used only after that, after the formation of the modern Ethiopian state. And in fact, the word Ethiopia became the formal name of the state in that area only after the Second World War. Up until then, it was the Abyssinian Empire. The method that was used to establish this state that now has come to be Ethiopia is conquest and military expansion. And of course, speaking in terms of the ideational structure, the ideological and legal structure based on which the country was formed, if we have to talk in those terms, the country was established by two collaborative developments. One is colonial international law of the 19th century, the late 19th century, and the domestic imperial constitutional law of the 20th century. So these are two things that were deployed after the military conquest, the military expansion and subjugation of large number of people, especially in the southern and eastern and western territories of Ethiopia. The ideology used was basically colonial international law and domestic imperial constitutional law. Now, colonial international law came into the picture because it was a time of scramble for Africa since the late 1880s, and the Ethiopian Empire, the Abyssinian Empire, at the time was very much observant of that fact, and there were a number of colonial forces like the British in the Sudan, in Kenya, and Hargeisa, British Somaliland, and then there were the Italians in Italian Somaliland, and they were having some attempts to control the Eritrea and the Red Sea area in the north. And then there were the French in what is then known as French Somaliland or Tajura, which is now Djibouti. So these colonial empires from Europe, which were using colonial international law, particularly based on the Berlin Conference of 1884-1885 to scramble Africa, they were trying to negotiate their way into their own sphere of influence with the Abyssinian emperors. So from 1880 up until 1900, the Ethiopian territory that we know as Ethiopia today was more or less carved out and delimited through the help of international treaties with these forces, the British, the Italians, and the French. So the country was formed, the state was formed first from outside before it was formed from inside. Internally, it was a massive military expansion and subjugation of the southern peoples of Ethiopia that was happening, but there was no formal establishment, legal establishment of the state form. So first, the international formed the country's territory and gave recognition to the sovereign existence of the emperors of Ethiopia and the empire of Ethiopia. And then, having especially won the Battle of Adwa in 1896
and having had all the treaties between 1902 and 1909, the emperor started to build the nation and the state. The nation building, the state building process was based on two things. One, modernization, which means establishment of modern bureaucracy, modern military, and so on. And two, forced or involuntary assimilation of the large number of people that were incorporated into the territory into the Amhara Tigray Abyssinian culture, which means through conversion into Christianity, through forcing Amharic as the language of the people, and forcing out the local languages, through imposition of other, the Abyssinian culture, and so on and so forth. While that was going on, they also realized that they have to modernize the legal system in the European way. So by 1931, they came to have the first written constitution, which formally re-established the state of the Ethiopian empire and consolidated the powers of the emperor. So from the very beginning, the state form that we have in operation in Ethiopia today was conceived in violence, through the violence of colonial international law and through the violence of domestic imperial constitutional law, which is undergirded and preceded by a serious atrocious military expansion and subjugation. I'm just curious, Oromos, Ugaden, Benshangul, others nationality, they weren't actually part of the Ethiopia until 1945. The Ogadenis, the Somalis, were not part of the old Abyssinian empire for a long time. Actually, they have never been part of it until after the British have helped liberate Ethiopia from the Italian fascists in 1941. Because the Somali have been really the outliers. Someone calls them the people who have suffered triple oppression in Ethiopia after the incorporation, meaning the class, religious, and ethnic operation. So the Ogadeni have always been the outliers. They were incorporated. Their incorporation became complete in 1940. After the 1940s, their conquest happened between 1889 and 1900. It wasn't really governed by the Ethiopian emperors even until the end of the war. So that's why the Somali have never identified themselves with Ethiopia, and that's why we still have their ambition to liberate themselves from Ethiopia through the OMLF. But the Somali issue was also complicated by the irredentist movement that existed in Ethiopia, in the Somali region, because in the 1960s, after the independence of Somalia from the British and the Italians, they had this greater Somalia project into which they wanted to pull all the Somalis in Kenya, in Ethiopia, the Somalis in Djibouti also. And so that's why the Somali is always the outlier, and they have never been part of Ethiopia. They have never considered themselves as Ethiopians. So the Ethiopians, the other people, yeah. So the Ethiopians are the Tigrayans in the Amhara then until 1945. The Ethiopians are probably slightly more than the Tigrayans and the Amharas, but the state is fundamentally, at its core, dominated by the Amhara and the Tigrayans. They changing hands over the power every now and then. The case of the Oromo is slightly complicated because the Oromo has been part of the northern empire since the beginning of the 17th century. They have been very much dominant in Gondar, the Yeju Oromo, that's a particular kind of particular group of Oromo. The Yeju Oromo in Wollo have been very much dominant in the Gondar palace between 1786 and 1855 in particular, the time that is known in Ethiopian history as the era of princes. So there is a bit of the Oromo involvement in the empire in the 17th, 18th century, but the large majority of the Oromo people have never been part of that Abyssinian core. Even the Oromos that were jockeying for power in Gondar during the era of princes
were assimilated. Actually, they were operating in the language and culture and in the ideology of the Abyssinian core. So the Oromo weren't part of it. The other peoples of Ethiopia, the large majority of the southern people, they have been raided and incorporated in the 19th century. And of course, over the years during medieval times, there were similar imperial expansionist activities run by people like emperors like Amdas Yaakov, who had for a while conquered those places. And in the 19th century, when the new modernizing emperors came into power, what they were saying they are doing was that it was a reunification process, reclaiming the land that they have lost during the medieval time. Other than that, the large majority of despot peoples that are now incorporated in the 19th century, late 19th century, have never been part of the Abyssinian Empire. They have never been part of the Abyssinian core. Can the Oromo First movement, as you can actually going through the history of Ethiopia, just the Oromo First come to my mind. So the Oromos is also incorporated to current Ethiopian system by force. That's why Oromos, they don't want to claim Ethiopia. Can you explain the relationship between Oromo and the current Ethiopian states? Yes, the Oromo were conquered and subjugated to be part of the Ethiopian state in the 19th century, between 1882 and 1900. Of course, the Shoa Oromo has been under a series of conquests and attacks by the Abyssinians beginning from the 1840s, but the incorporation in full happened between 1882 and 1882 and 1900. From that time on, what changed? For many years, the Oromo had resisted the expansionist policies, but what changed at that time was the European rifles arrived. The Abyssinian emperors began to have the European rifle, modern artillery, and that changed the rules. That changed the game. Using colonial international, as I mentioned earlier, and using internationally made, more technologized means of warfare, they conquered the Oromo territory. Having conquered it, they realized that the Oromo is large in number demographically and vast in size, in territory, geographically. And they thought that unless they assimilate the Oromo into the Amhara core, which means unless they make the Oromos forget their Oromo identity, they cannot continue to rule over them. So what they did was they developed a policy for the assimilation of the Oromo. In fact, in the early 20th century, around 1930s, a man that later came to be a Minister of Education came up with a policy. He studied this in the Colonial University of Antwerp in Belgium. His name is Tedla Haile, and he wrote a thesis which says the why and how of assimilation of the Oromo. And one of the things he suggested to the emperors of the time was that because the Oromo and the Amhara are equal in number, which was an exaggeration because they were not equal, the Oromo was more in number. Because they are equal in number, unless we assimilate the Oromo to the Amhara, this nation, he says, is going to be two nations. So there is no way we can build one nation out of all this unless we assimilate the Oromo quickly. So he suggested a plan of assimilation. In fact, he considered a number of other options, like extermination. And he said, no, this is impossible. Assimilation is the only way to rule the Oromos. So one of the things that he suggested was to resettle as many northerners as they can in the Oromo territory, to marry the Oromos, the Oromo women, as much as possible, and to not to educate them in Amharic language, in Ge'ez language, actually, he suggested. And he also said that education of the Oromos should be limited to a very elementary level, only for the sake of inculcating their Ethiopian identity and so on and so forth. And, of course, to also impart the Abyssinian religion, which is Orthodox Christianity. This interview will continue next week.